K-Lax umekuwa mchafu, eti mara siku hizi umekonda. Nitakosaje kuwa mchafu na maji ya karai nataka kuni drown? Nitakosaje kuonekana mkonde na kumeza njugu inanipatia utambi? Nitakosaje kuangamia na attention yako ni expensive kuipata? Mtakosaje kujiuliza maswali na hamjui what I'm going through? Nimekuwa weak for about a week hivi trying to think of why I'm not thinking. Stress nimeipatia internship na depression nayo ikanikufia. To many of you I still seem normal, but mlevi akiulizwa yeye usema ako sawa. So staki kupeana silly excuses. Juu hata fisi akitaka kula mtoto wake huanza kusema eti ananuka mbuzi. Ukinigotea K-Lax ni aji, niko poa is likely the answer. Na huwa sijibu juu niko poa, just a shortcut kupunguza story mingi. To some, your problems are the sole reasons to their joy. Because in the world we're living in, utamua chai ndio mazishi ya miwa. Maombi ni tofauti, but Mungu bado ni mmoja. Juu paka akiombea apate chakula, panya naye anaombea protection. Na si eti some wishes are bad, it's only a means of survival. So sijui niende right ama left, because the many times mnadhani niko right, I end up doing the wrong thing. Divorce cases ndio the new normal na marriage kulast imekuwa abnormal. Usherati ndio the new normal na ukiukemea unakaa abnormal. Mipango za kando ndio the new normal. Kuishi na mmoja imekuwa abnormal. Hit and run ndio the new normal, ukianza familia unakaa abnormal. Watoto wazazi ndio the new normal. Malezi imekuwa abnormal. Perversion ndio the new normal na morals zishakuwa abnormal. Abnormal ndio the new normal na morals zikakuwa abnormal. Instead ya kuishi maisha sisi wenyewe ndio tunaisha. Nikisema niko sawa nitakuwa nadanganya. Na sitaki kuinda mzoga. Kwetu they don't believe in me, eti I'm just an academic dwarf. Landlord unita ng'ombe na beef ililetwa na delay ya rent. I'm just hopeless, sina tumaini. Maisha nayo imeamua kunibucha. Walisema if you use your head you shall find a way ya kuget ahead, but then the choices I made zimefanya ni question kama niko na akili. Well, maybe sina akili, cause depression took the head. I'm dying so depressed with all these problems on my neck. Nina words tatu remaining. The first ni rest na the last ni peace. A statement of which by the time unaitumia sitakuwa able kusikia mkiniambia. Give people their flowers while they can still smell them. Because yes, tunapenda gazeti, but wengi wetu huzisoma jioni. Ndo K-Lax. That's the spoken word segment. Na hiyo inakuanga ni expression ya mistari, poetry and all that. K-Lax bonus for sana. Amen. Uko fiti? Kabisa. Mazee mistari nimesikia hapo hivyo, utamua chai ndio kifo ya miwa. Lakini zini ukweli. Ushanijenga updates. Ni mazishi ya miwa. K-Lax ni nani? So K-Lax is a born again Christian, a fellowship at Mavuno Church, a business person, Okay. spoken word artist, formerly an artist, kama my host up. Well, yeah, that's basically me. Mbona unasema formerly an artist? Najua bado hii ni sanaa. Formerly an artist in terms of kuimba, ile kuimba. Okay. Ndio sasa nikaingia spoken word. So unajua Mungu akipatia talent moja, uitumie vizuri na kuongeza nyingine. Umeamua spoken word on the way to go. Spoken word is like a window that God has shown me. Oh, ulipitia kwa hii mlango, so kuna ile ka window pia naona uko poa unaweza try. Okay. Na ina work. Ina work. Wow, that's powerful. Napenda the fact that tunaongea kuhusu real issues from a real place. Because sometimes Christianity si tend ku cover up vitu na inakaa ni kama kuokoka imaanisha unaweza pitia life na upitie depression. Exactly. Is it something unaandikanga out of experience ama inakuangaje? Yeah. Most of the things zenye naandika kuna spoken word nimewahi andika ikakaa 6 months because halfway situation ili change. Okay. Then ikaendelea after 6 months. So nilikuwa nimeandika ika break. Ilikuwa relationships tu. Okay. Then niko like
saizi imekuwa fit, then later ikakaa ikaendelea. So many of them are from my personal experiences, what I hear from people like you guys, sababu unajua pia unakuanga msee wa kugongelea vile iko. So that is what I like. Pia mimi napendanga kusema black and white. Okay. Yeah. And that's the real thing. So wacha to explore K-Lax, what do you do? Nataka leo tuongelee kuhusu kujituma kwa sawa yangu, kwa sababu reality ni tuko third world country, life haikui rahisi, life inakuwa hard. Kila kitu saizi ni noma, vita tunaambia Ukraine kimeumana, Palestine na Israel kimeumana, economy imechapa na wasa wanajituma. But nataka kuongelea kuhusu kujituma. Muziki nalipa, poetry nalipa. Acha niseme mimi sijagusa pesa ya muziki bado. Okay. But naifanya juu it's a fire burning in me, so I just have to let it out. Okay. But kile yenye naweza kuambia nalipa ni branding. Nasema hivyo juu kuna youth anaweza kuwa anatuangalia na jiambia ni aje. Mimi naamini hii ndio hii sasa. Mimi hata naacha shule ni focus na hii poetry. Sasa kile umesema ili nihapenia. Niliacha shule ni focus na muziki. Hiyo ilikuwa form class. Niliacha third year campus. Ulikuwa unaduni campo. Control and instrumentation. JQuat. But mimi sikuwa na feel. Okay. Mimi ni ule msekasi feel kitu sifanye. Okay. So miaka 3 nataka kuniambia zilikunywa maji. Yes. Mokoro uliendaje? So nilimwambia tu acha tusiangalie hiyo scenario, as long as nimeshajua ile direction nataka kufollow. Mtu upata accident na naenda na uta consider miaka 3 ilikunywa maji. But hii ako si accident, ni intentional. But we go to school ndio tujue what we were born to do. So nilipo realize alafu kupitia shortcuts mimi sipitii, so I don't have to impress my parents ati nipitie shortcuts ndo nimfurahishe. I better be real to myself. Kaa ingia. Yeah. Kwa shida ilikuwa masomo kuingia. Masomo inaingianga by the acha lisizeme si ati nilikuwa chopi. But si unajua uko na passion. Kuna ile department utarushwa, ni kama mimi unitume Palestine nikapigane na masoja like haiko ndani yangu. Mimi hata sizangi kuona msee akibleed. Siwezi stand hiyo site. Najua nafuata hiyo njia juu kuna wase wengi sasa hizo wanatema chuo sana na the same stuff. Yeah. I wouldn't encourage anybody because it ended up to be tough on me before God showed me what he really wanted me to do. What was it? Ulikuwa umeitwa na gava ama ilikuwa sponsored? Gava. But hiyo ni kumaanisha unaweza rudi ukitaka. Mimi nilikam ku realize branding nika kitu kalikuwa kame spark nikiwa mdogo kakapotea, then later kakarudi. Mimi ni mse old school. Mimi naamini ya balance ya talanta na balance ya masomo. So is it that ulidefer ama is it that ilikuwa terminated? Najua kuna ile kampo kwa mianiaje haiwezi. Mimi sikudefer. Mimi nilitoka shule vile nitatoka hapa. My parents came and they did a follow up and I told the dean, I think sijui ni dean ama ni nani, nilimwambia I don't take drugs. I don't take alcohol. I've made a decision out of a sober mind. And if at all the superhighway is the direction everybody in Kenya should use to go to Nairobi, why can't I use bypass nifike haraka? And the guy was like, hey, mzazi achana mtoto wako. Huyu anajua kile anafanya. And I was like, the last statement I told mom was, Mom, I will never fail you. I'd rather disappoint you hizi mwaka moja, but nikufurahishe the rest of my years. Because I want to do that which comes from me, not that which you will want me to do. But still, I wouldn't encourage anybody to follow my direction. Kwa sababu nitumie jina nyota. Nyota ni different kwa kila mtu. So maybe my direction unaweza amua kuipitia ukose kuend up into the same destination. Ni vile wase usema Bill Gates ali drop campus. Msijaribu. Uta drop uanguke hapo. Yani drop Harvard. Basi Harvard nayo unajua pia ni kiwango. Ni kumaanisha alikuwa brainy. So nataka tu kujua hii conversation ilikuwaje na mzazi, you know, like you said you better disappoint them for a minute. Deep inside, how are you feeling? Because sometimes there are many people who do things to make their parents happy. Na pia mzazi utumia ile reverse psychology. Yani after hii miaka yote unataka kuniambia utaachia hapa, mimi utanipeka graduation, you know, vitu kama hizo. So I make it brief.
Mimi nilichukua kiti nikatoka, daruka inaendelea cause lecturer alifuta vitu zenye sikuwa nimemaliza kuandika, then nikashindwa must I continue forcing myself. Then nimeitwa interview place, nikafika 6, actually nilifika 5, but hakuna daro ya 7 nimeweza kuattend. Nikaona hii kitu siko peke yangu. So mimi I wrote a letter, a big shopping, nikaweka letter chini, nikampelekea mama, so happy, mtoto wangu shopping. Then chini ndio kulikuwa sana message. Then of course I had thought it out. Nilikuwa nimejifungia kwa nyumba for 7 hours. Nikalia sana na nikauliza God, is it really this, is this the direction you want me to take? But then God, me see feel, then nikapata tu ameniambia, do whatever you feel, your heart feels like. So after that, I knew what was to happen after that. I knew mama ataniambia umeacha shule, pesa imepotea. So I wrote everything. Nilikuwa nimemwambia, suppose it was an accident, mom, would you have considered the money that you've spent in my academics? Ingeishi hapo, si ndio? I've not taken any alcohol, zatumia bangi. I've just made a sober decision. Na statement yangu ilikuwa tu ile nilikwambia. I'd rather disappoint you saa hizi, lakini ufurahie na mimi for the rest of your years. So wacha tusonge mbele. How long is this? Ilikuwa miaka ngapi kutoka 2017. 2017. Hii kitu yenye ulikuwa umeitwa kufanya ni kitu wewe ulifeel au we feel? Si feel. Yeah. Si unajua tu generation ya watu kama sisi wa 90s, ilikuwa mzazi amekuambia ufanye kitu fulani. Then I made a decision out of peer pressure. Okay. Unafanya decision juu umesikia watu wakiongelelea, okay, lakini tuko gifted differently. So I might end up doing the wrong, taking the wrong choice. Okay. So I think that is what I... Maybe some of the things ulipitia, did you maybe kaa chini ukaregret ukajiambia ama nimejitupanisha? Well, nilipitia so much vitu mbaya sana, because I think I was depressed to some extent. Nilikuwa nimekonda huko vibaya sana. Then unajua saa zile uko idle na uko desperate, unafanyanga so many, mind yako inafikirianga vitu mbaya sana. So out of depressions, unajua trigger yake ni relationships na finances. So finances ndo zilikuwa zinanisumbua. But mi si ule msee wa give up. Mi hadi mama ameniambia kuja ukae hapa hivi, nikamwambia I need to struggle like a man. Lazima ningangane cause najua God kuna kitu anataka ni achieve. So I thought of even sugar mummies, I thought of all those things. But then unajua kuna ile ngoma ya Betty Baya ya 11th hour. So nilikuwa najiambia ile time yenye naenda kufanya kitu mbaya, ama God nikupatie hiyo usiku, nione kama kesho utanipatia jibu. Then napata nimeweza kusurvive one more day. Okay. And to me all this was a passing cloud. Na vitu mbaya hizo sitakangi hata kuzisema zingine. Yeah. So was there any place ulikaa ukakanka regret ni aje? Mi hata nimeenda job half day nimerudi kulia kwa nyumba bana. Like nimeanza kuuliza God, mi si fala. Mimi nilikuwa napita shule. Kwa nini na struggle hivi vyote? Watu wenye walikuwa na kula dimanga na unanga tu wakitembea na mandege, maze mimi mbona na struggle hivi vyote? Was it because of the decisions I made? Was it because I was not respecting my parents sometimes back? Hadi nenda namwambia mom, maze I'm sorry, unaona? But then nikaambia God, nipatie kitu. Then God alitumia watu wenye sikuwa na expect, wakani direct towards whatever I was supposed to be doing. Which is? Nikaingia branding. Okay. Yep. So you have your own company right yes, now? Yes, tuko pale K-Lax Creations. Is the company I work under. Okay. It has employed me. Okay. Unajua kwa kampuni si inakuajiri. Okay. Hata kama ni una manage lakini imekuajiri. So in a humble way unasema wewe ndio owner K-Lax. Lakini sasa imekuemploy. Imeni-employ. How is it so far? It's doing good. And the progress has been good. Well, Corona to me was ilikuwa escalation. Because in Corona we did, mi biashara ilikuwa mingi sana kwangu. Within limited time we did a lot, masks, everything, t-shirts. Well, so far imekuwa mzuri. Yeah, and nashukuru Mungu sana. Because it has been able to employ 6 guys. Wow. Yeah, so we're doing good. So usaizi madhe yake kucheki na decision ulimake, have you begun to make her proud? Anakuanga proud sana. Even my siblings. Ananiambianga, sikizeni tu Stano. Jina langu kweli ni Stano. Ako like, sikizeni tu ule jamaa.
Anytime they approach her for any choice, wananulizanga, umuuliza Stano? Because I told her, I will never disappoint you. I will make sure, out of kwa familia yetu, pasi, ni wale watu wa soma, degree, pata kazi. I broke that. Okay. Yeah. Najua ni conversation sensitive. Si hadi tuna encourage wasi waache chuo. Lakini pia tu encourage wasi wa waste time. Yes. Kwa kitu anajua hii kitu itanisaidia na I add value kwa life yangu. So maybe nataka kujua in the next segment vile uli grow K-Lax to be where it is. So wacha tuongelee hiyo story and we'll be getting right back after the musical break. Just to understand, leo tunaongea kuhusu kujituma. Ni msemo yangu umetoka nje vitu hazi work out lakini unajituma ndio nasema mboka ni mboka. K-Lax. Flat nimekuwa na tu maswali tu yani. Try kutafuta majibu. Yeah. Of late nimekuwa na two personal interviews and I have internally been expressing my views. Yes, najua we normally view things differently cause kuna wale wanajua cocktail ni juice flani na pia kuna wale wanajua cocktail ni mkia jogoo. And both of them can stand and defend their statements. Lakini for now, chini tuchambue his statement. Go therefore and be fishers of men. As Christians, many of the times we seem good from far, but in real sense we are far from good. Mimi nishajiuliza, wewe sasa jiulize. Ni mara ngapi as a Christian umekuwa ukikam church not because of serving God, but because you have a reputation to keep? Ni mara ngapi umegotea huyo boy ama demo vuta bangi sana hudi yenu ukamshoniaji, leo umeamkaji? Ni mara ngapi as a Christian umegotea huyo boy uplay mamanzi wote ukamshoniaji, twende leo nikubaie lunch? Ni mara ngapi umespeaking tongues as a Christian not because the Holy Spirit has filled you, but because everybody else in your church speaks in tongues? Ni mara ngapi your friend mwenye huva half naked akitoka kwa nyumba umemsalimia ukamwambia hi, have a blessed day? Ni mara ngapi kama msanii umeenda event sababu ya budget kini una target? Ni mara ngapi? Chache sana. Simply because religion is gradually creeping in. Siku hizi tunajiona holy such that ours is always to checklist. Fulani ufanya hivi, na yule ufanya hivi. Ile love yenye tunafaa kuwa nayo as Christians na fade away. Kiuliza mmoja utakwambia light cannot mix with darkness. Skatai, and yes it is even in the Bible, but at least unajua light shines in the dark. Utawezaji kudrive gari na umesimama nje? Furthermore, Romans 12:2 inasema do not be conformed into the ways of the world, but be transformed by the renewal of your mind, that you may prove what is the will of God, what is good, acceptable and perfect. Meaning it's upon us to transform them and to renew their minds and not to be conformed into their ways. Always at the front line kusema gospel music ya Kenya hata i make sense. Unaamua kusikiza za majuu. Skatai na si vibaya, na ndo vile kuna familia mtoto ni pastor anapreachia watu waokoke, lakini kwa hiyo familia ni yeye ameokoka peke yake. We are so fast kusema fulani na fulani hata sio gospel artist, but what are you doing to bring change to them? Instead of complaining and pointing fingers at them, what are you doing to make them firm soldiers of Christ? Simply nothing. What if I say these are wounded soldiers of Christ who need your medication to stand strong again, but if you push them away, hakuna vile unawasaidia? Ni mara ngapi tumefail to play our roles as Christians, but tumekuwa so fast to blame others? I think it's high time we worship God in truth and in spirit. I think it's high time tuache kufanya vitu kupata people's opinion, but tufanye vitu kupata God's opinion. I think it's high time before I remove the speck in my brother's eye, I first remove the log in my own eye. I think it's high time we allow the love of God to flow freely amongst us. That ni wache kuwa so religious, ni wakon kuwa more spiritual. That ni wache act a sheep in the light, then a fox in the dark. That ni wache kufanya what everybody else is doing, but what God wants me to do. That ni wache take wine, then I preach water. How shall we win over their souls without loving them first? And how shall we love them and we don't have the love ourselves? How shall we have that love ourselves and we haven't accepted Christ, the one who loved us? And how shall we be able to give
that which you simply don't have. Saidini kujibu hayo for now. Thank you and welcome back. Leo tunaongea kuhusu kujituma, tunaongea kuhusu mboka. I know the conversation is just taking its own dimension. So tuko hapa na K-Lax. Was in JQuad that year, akafeel ikitu nisaidii. And now he's running a very serious branding company. Of course, his advice is very simple. Don't follow his way, but above all, be where your heart wants to be. So K-Lax. Yeah. So process ya kubuild branding company. Umesema life ilikuwa imekupiga, imekuinua, imekupiga hivi. I want to believe it was not overnight. Yes. Number one, juu watu wanasemanga siku hizi statement big ni manzeni God. Yeah. Na Wakikuyu usemanga no koheri koheri, amani. So watu wapianangi siri zao. Yeah. Unaonanga tu msee ashaomoka, ashafika, alafu nasikia ni God. Yeah. How was it? How did you get the capital? How did you know this is branding? Now, is there any place ushaifika na ikakatana ukona maybe ilikuwa wrong decision? Everything is planned before it happens. The same way vile umewahi tuambia everything is in the spiritual realm before it becomes into the physical realm. So anything was planned before it came to be. If you write things down, let's say you're there at home, start by writing your plans down. You start by umefikiria and you've written them down. As long as you've written something down, kila siku ukiamka, hiyo kitu itakuwa ina spark in your mind. So mimi I wrote it down. Na nikasema I want to start my company K-Lax. So nikaanza kudesign logo. Mimi I used to transnight like a whole week na kesha nikidesign. Naangalia poster ya msanii fulani nasema ni aje sijafikia hiki kiwango. Siwezi lala. Na design nilikuwa naenda nikiwa kwa gari Muthaiga nachukua mafoto za mabillboard naenda nazo. Nilikuwa naenda Murang'a na kesha nikidesign. Na hii kudesign ni kitu ulikuwa umeingia chuo ama ilikuwa self taught? Well, mimi after kumaliza high school sikuenda kufanya computers because I wanted to do something extra. So nikasema mimi sitafanya comms na watu wanafanya comms na nilisoma comp high school kidogo. Let me do something extra. So nilifanya in design. Okay. Kutengeneza makalenda, success cards. So I used to even make through the phone natengeneza ka kitu tu and guys used to pay me. Ikifika December nilikuwa najua ndakula ka kitu juu ya KCPE kutengenezea watu success card. But then nilipe fee ya mwisho nikakula sababu ya mahitaji. So unajua mvulana ako tu na mahitaji zake. So sikulipa hiyo fee ya mwisho. Na hiyo ya mwisho ndo ilikuwa na the most important package ya design. Okay. But nilikuwa na basics. So kuenda kufanya control and instrumentation like 4 years. Hiyo story ya design imepotea. But then I was an artist. So posters zingine naunda na simu zetu. So jamaa tunaimba naye ananiambia hiyo iko fiti, hiyo iko fiti, hiyo iko fiti. So hii kitu ya design ina try kunipush. So ukisema mahitaji ilikuwa gani? Wacha sasa niongee kama mzazi. Juu kama nimelipa fee lazima nimekupa ipokee. Unajua Kunywa pombe, uvuti bangi. Poke ilikuwa inaisha sasa hiyo imefika. Ni nini ilikuwa inafanya? Na upigi sherehe. Okay, I come from a humble background whereby pocket money ilikuwa inafanywa hesabu. Okay. Ile side nyingine si mimi naifanyia hesabu. Hiyo ni help. So unapewa thao. Ukifika unajua pia mimi ni mtu ku game FIFA, so unapata uko na deni ya mtu wa FIFA. Unaenda unalipa place ulikula jana, unabai kitu do inaisha. So you have to survive. Lazima ni buy t-shirt nini. So mahitaji hizo ndo zilifanya maybe nikakula ile do. Na pia ukienda kutembelea mrembo, unajua pia hiyo ndo stage ya kutembelea warembo ndo ujuane. Lazima unahitaji kafea. Hizo ni vitu waambiangi wazazi. Na shopping. Yeah, na shopping pia. So mahitaji ilikuwa kama hizo. Ndio ukapata sikumaliza ile package vizuri. Okay. But then after kutoka shule, the person I met coincidentally ni mwenye alikuwa analala chini yangu high school. Akaniambia niaje bro, kuja nikupeleke. So whatever the guy did was expose me into the branding industry. Then mimi niko like what? So you mean even though mnafanya mimi nililearn out of watching. Si ati ni mtu alinikalisha chini akaniambia stano, so ukitumia mashine ya kuprint show unafaa ufanye hivi zi.
Mimi nilikuwa tu naangalia naona ina blend na kile ilikuwa nimesoma. Ina blend. Sasa alafu ndo nikaanguka YouTube. YouTube nilikuwa na kesha for a whole month nikiingia YouTube ko try kuongezea on what I have. I'm the kind of a person, if I find you as Pastor T, I want to be, if you are my teacher, the student should be better than the teacher. Okay. Tangu nilipo expose into the printing world, kila day nikiamka nilikuwa nasema nataka machine zangu, nataka kampuni yangu. So you see, when you wake up every morning with nataka, siku yako haiko bure. You're not just flowing with the way of things. Uko naka objective, uko nako at the end of the day. So the first thing uli lay down plan. Yes. The second thing ulikuwa aggressive kulearn. Yes. So umeingizwa mashimo, umeanza kuobserve. Yes. Ushakula fee. So ni kumaanisha hata mahitaji sana ni mob. So how do you build hii kitu to a point that sasa uko na assets mpaka una employ 6 people? Well, it all comes with a plan plus. Kuna kitu mimi hufanya, mimi plan ahead. Mimi kama tunaendanisha na wewe, mimi sijui unatumia mafuta gani, kama unatumia V-Power ama diesel ama petrol. Mimi nda try kuangalia ni nini naweza tumia unikute kule. Okay. So life is all about planning ahead and making plans for tomorrow. The thing about writing your dreams down, of which naweza encourage anybody who is watching, usidharau hiyo kitu, just write them down. Nilipoanza, after some time, nikiangalia hiyo kitabu nilikuwa na realize, wait a minute. So out of 10 niko na 5 zenye zimetikiwa. So this thing is working. Unaona? Well, hiyo time sikuwa najua ina work. Nilikam ku realize last year but one, there is power in writing things down. Sababu hata Biblia iliandikwa. Hatukusomewa tu mahali kama congregation, si ndio? I had a plan. So nikaanza na kuzo yangu, nikamwambia unafanya nini Ocha? Kuja. Haya. So mimi nikifanya design, ananifanyia production. Tukaendelea. Corona came. Corona ilipokuja, now hapa ndipo mimi kadi yangu nilikuwa nimecheza. 2019 nilikuwa nimeongea na boss wa ile place tulikuwa tunawaka, nikamwambia ni aje. Mimi nataka kubai hizi machine zako mzee. Kaniambia sawa. So nikatange 5k kila wiki. Then gradually nitanunua. So the whole of 2019 nilikuwa na purchase machines. Okay. One mistake watu wanafanyanga, watu wanangojanga avocado iwe siku ya soko. Naelewa? Avocado lazima uipatie hiyo time. So mimi nilikuwa najua kuna siku moja nitakuwa na githeri na nitataka hiyo avocado ikuwe imeiva. Wow. Nilianza kuivisha pole pole. Okay. So slowly by slowly nikapata 2020 ikianza mimi sikuenda deck kucelebrate. Mimi nilienda kuset up shop yangu. Wow. Unaona? So 2020 tunapofungua, hii time ukikato 5k ulikuwa na earn how much? hiyo haikuwa salary, ilikuwa ni vile na deal na client wangu. Okay. Plus boss hiyo place aliniambianga, sababu unaona uko fast vile una design, nitakupea hii kiti yenye inakonga freelancers. Uko unafanyia hadi watu wengine. Juu watu wanakuja wana delay sana, but wewe unaweza fanyia watu 5 watago. Okay. So wewe tumia hiyo kiti. Mimi nikamwambia I have a better deal. So wacha nikulipie kukaa hii kiti. Then ako like, hey, K-Lax umekuja juzi unataka kulipia hii kiti. Mimi nishachora plan. Nishajua nikilipia hiyo seat, nikipata msee niko na power ya kumwambia yeye ni aje, wacha nitumie hii seat ni yangu. So niko at liberty ya any client anaingia ni mimi namserve. Wow. Mimi nikachora. Si secretary anahitaji fare jioni. Nikamwambia ni aje, fare zako ni mimi ndakuwa na sort. New clients nipatie. Sababu clients walikuwa naingia pale wanaulizia ni aje, ako wapi so and so, wale ma legends wa branding. Then naona so wakuji kwangu. Chora plan. So sekia kikam, new client badala ya kuwa stranded alikuwa anambia enda kwa K-Lax, boy yako fast. Nikapata clients wengi. Na hivyo ndo nikaanza mimi ni msi wa kusave. Unajua kuna wase siku hizi wana nimechange number, sijai change number yangu tangu nitoke high school. Na contact list yangu ndio job yangu. Mimi ofisi yangu ni simu. Okay. Yep. Kwa hivyo tuseme, najua kuna vitu una share very powerful. The first one ni ati kuna path ya sacrifice. Yes. Ya pili ni culture ya kusave. Juu kuna generation saizi ukimpatia tao. Kuna mtu hata alikuwa na make joke anasema hii pesa ya rent kuna nyumba Mombasa
Lakini Mombasa yuko kwa nyumba, so nasema tunaweza mwadui pesa ya rent tulipe nyumba Mombasa. Of course unajua ni sherehe na nini. So kuna generation very wasteful. Na kuna watu wanagutuka wana realize man it's too late. Amekuwa tu Naivasha wapi Mombasa yeye ndo kutesa. So number one, hii biashara imejengwa na jasho. So ni either kitu ifanye job ama ifanye job. Hakuna option mbili. Yes. So ukaanza kununua mashini mzee. Nilibai machine zenye wametumia second hand, so to say. Zilikuwa hadi wa leo zinaishi. Because mimi before niibai Google nikajua ni quality poa. Okay. Before I take a step, I really do a lot of research. Okay. So nikazinunua. 2020 imeingia, shop iko. Now, angalia pale Mungu anawaka. COVID kuingia, ile shop nilikuwa na waka, unajua saa as per my plans zilikuwa so uta set up shop ingine uendelee kuwaka hapa. But God ni nani? Tulifukuzwa. Hiyo place tulipata shop imedesigniwa different vile viti zetu haziko. Okay. So indirectly tukaambiwa ondokeni. But since nilikuwa nisha set up, mimi nilienda tu kwangu. Kumbe God alikuwa anataka I build something. I start building on my own empire. Wow. So from the word go, kuprint mask nazo tumeprint. Nilikuwa na shop ya kwanza machine 2, nikaendelea nikaongeza shop ingine, nikaongeza machine ingine ya pili, nikaongeza desks, nikaongeza computer designers, nikaongeza kadhaa na watu wa production. Mask. Okay, kuna mask nyingi sana zenye maybe watu washaivaa na wajui ni K-Lax alidesign. Ilikuwa imeandikwa stay safe, then inakaa lightning. Most of them tulifanya. Nilifanya mask hadi nikaamba umeprintia president sijui wa Israel. Niko like wait a minute. Zilikuwa zinaenda State House, hata sikuwa najua. Orders zilikuwa zinakuja and most of my clients ni referrals. Because whenever I'm giving a product, I'm no longer the giver. I put myself on the receiving end. Okay. So if at all it does not satisfy me, mi huenda hasara nyingi sana juu ya kitu kaa iko fiti. Yep. Wow. So time ya COVID ndio ilikuwa the breakthrough. Hapo ndio kampuni ni shape up. Hadi contract naambia mse kuja na kulipa. Just come. Na sasa tulikuwa tunawakadi saa 7. Kafi ilikuwa inaanza sijui saa 1. Huko umeenda home. Okay. Yeah. So within a very limited time, I was able to plan and nikasema next year, I want this machine. So, people that walikuwa nanifuata, wakaona so K-Lax amefungua hii. So they started. And I always say, you should always, maybe umeicheza kadi, lazima uko na ile kadi yako ya kumaliza game. So nikiona msee ameingia kwa kile nilikuwa na do, I have another card. So nacheza hiyo kadi. So kama ulikuwa umenihepa kama client wangu na kurudisha. Okay. So ukiona umeingia, naona hii imeanza kuwa crowded hii industry, I have another card. Sababu utadiscover tu saa hii I'm also an Uber driver. Saizi? Yeah. Azini, kiaje tena? K-Lax, kampuni kubwa, 6 employees. K-Lax imeni-employ. Okay. Umeelewa? So it's a company imeni-employ. So nafanya part-time K-Lax, part-time Uber. Uber ni gari yako ulibayo kama badala nitese wache kuange najilipa. Niliangalia ile time yenye na wastingi between 6 na 10 naweza nikaifanyia kitu. So ulibuy Uber na K-Lax. I mean that's your personal car. Ni ride yako. Yeah, so pia nikienda meetings ama deliveries napeleka tunatumia. Alafu between 6 na 10 watu wakiongea story za jaba unaingiza. Watu wakipiga za jaba. Mimi nabeba clients 2 3. Ushakutana na graduate mtu labda aliclear na tamak? Wengi. So unajua kiburia graduate anaweza kataa kuchemsha miwa juu ako na degree ya actuarial science. Area la lencha. Maybe what is the final advice unaweza ambia msee? Kuna wasio wamemaliza chuo vile tu umesema kiburi ya msee unaona ndio hii degree ile inafaa kuniemploy. A part of me looks at it from this level. Ile kitu ingekupatia confidence ya kumake it uli destroy. So wewe ilikuwa umeingia hapa na hiki hata ni hivyo. And I believe hiyo ndio imekupea aggressiveness. Of course nasikia a lot of discipline. Cause msee alisema do zote za world zikachukuliwa ziwekwe kwa meza alafu kila mtu agawiwe. Wasiwadosi watakuwa wadosi na wasiwamesota watakuwa wamesota. It all begins from the mindset.
na so many people wako na mindset ya poverty na si mindset ya wealth. So ni advice gani unaweza ambia tu kijana ako mtaani, msee ako 25 lakini bado anangojanga kuemployiwa, ni nini unaweza mwambia? So first of all you have to appreciate that watu ni wawili, kuna wa kuemployiwa na wa kuemploy, na ndio maana unapatanga msee wa kuemployiwa hata atryaje haezi employ, sababu ni personality, ni kitu tu iko ndani yake. Second of all, kuna hii kitu inaitwa time. Time is the most perishable commodity, because since uanze kunisikiza umetumia time out hai recover. Hiyo ni ukweli. Time tuko na 24 hours each day. Kuna msee kuna footballer analipwa 500,000 per minute, na kuna mtu anaunda hiyo 500,000 in 5 years. So how you spend the 24 hours each day is what makes the difference. Wow. With money you can't have ideas, but with ideas you can have money. With time you can make money, but with money you cannot create time. Results nyingi zinakuanga high school more than zinakuanga campus, kwa sababu in campus hauna schedule yenye unafaa ufuatilie vitu, but in high school uko na timetable. That's why Maranda ama Alliance itakupatia so many A's, but ukienda kampo uko like, hey, na wenda ulikuwa Maranda unatubomolea ma A, haziko. Whenever you write things down kuna results. So it's all about how you spend your time. Okay. How you balance your time. Mi nakuanga ule msee, anytime yenye naenda kuingia social media, inakuanga it's either niko na so much pressure ama nimeshamaliza objectives zote za siku, but siwezi anza kuona movie asubuhi. Wow. Wow. Hiyo ni cancel. Mi nimetoka tu na msemo mmoja, why saying ya Sheng enye hawezi visha avocado siku ya soko. Kila kitu inahitaji process. Najua Waluya wanasemanga hawezi nonesha ng'ombe siku ya soko, so hawezi enda kuipa nyasi. Exactly. Ngoja ya do it immediately. Time ina take process. So kauko na githeri yako ivisha avocado mapema, and you are going to enjoy it. Anyway, wanna say thank you K-Lax. Mazee, maybe sijui wasi wanaweza kupataje, mzee anataka mboka nini, branding nini pale kwa mtandao, how can they get you? So ukitaka tuongelele story ya poetry utanipata as K-Lax. Waja tu support hustle ya kila mtu. I think kama kuna kitu moja Kenya nimeanza kuona ni ya team. It's good to believe in one another and support one another, because tukicreate hiyo ecosystem tunainuana. Anyway, thank you very much. God akubless sana. Mboka ijipe. Na vile si usema ukiomoka usitusahau mazee. Ukumbuke tulikupeanga show. So thank you very much for everyone that is joining us. This is the Crossroad segment. My name is Pastor Tim Mwangi. I think through the conversation that we have had, one thing that comes out very clearly, you can never escape the place of process. I read a certain document where they said there are 2 cars that are manufactured, and this is not to demean any brand. We have Rolls-Royce. Rolls-Royce is one of the most expensive cars, and it takes around 6 months to assemble one Rolls-Royce. I can't repeat that, I'm from Nyeri. So to assemble one Rolls-Royce, it takes around 6 months for you to assemble it. Everything is custom made, from the chairs, the logo, the stitching, and everything. But when we come to Toyota, majority of it takes around 6 hours to manufacture a Toyota. And when you look at the quality of the 2 cars, the problem is not the engine and all this, it is the time that it takes to process. And this is life. The quality of the life you're going to live is dictated by the concept of the process you have gone through. They say both coal and diamond are all found underground. The first one, coal, has the same what we call structure, chemical structure. It is carbon. And diamond has the same structure. But diamond is not found in the surface. Diamond is found beneath the surface. It takes a lot of process, equipment, machinery, technology, study for you to extract diamond. But for you to get coal, you just need to excavate the ground and you have your coal. Na coal hutumika kama kaa. But diamond is one of the most precious metals. What we are saying is that no matter your impatience, if you are pregnant and you're a human being, it will take 9 months to deliver, no matter how impatient you are in life. Because some things don't just happen.
they need process and time for them to happen. The quality of something is pegged on the process because the quality of a product is directly proportional to the process that product has gone through. My name is Pastor Tim Wangi, and thank you for joining us. And thank you for always being that family that joins us every Saturday. And so from my end is bye-bye. I want to say thank you to all the producers, the directors, the people behind the camera, and even our guest, K-Lax, and you who has always been a blessing every Saturday. May God bless you. May God keep you. May God watch over you. See you next Saturday. And thank you to Life Church Limuru for availing this facility.